A veces no nos domos cuento de como la ansiedad se va infiltrando silenciosamente en cada espacio de nuestra vida, nos roba la calma, nos quita el sueño y, poco a poco, empieza a afectar incluso lo que consideramos más íntimo, nuestra vida sexual. No porque el cuerpo deje de funcionar, sino porque la mente deja de estar presente. La ansiedad es una ladrona del deseo. Cuando vivimos con miedo, con exceso de pensamientos o con el corazón apretado, el placer deja de ser una experiencia de conexión y se convierte en una lucha interna. El cuerpo puede estar allí, pero la cabeza está en otro lugar. Y eso genera distancia, inseguridad y culpa. Primero entendemos algo fundamental. El deseo no nace en el cuerpo, nace en la mente. Si la mente está saturada, el cuerpo no responde igual. Segundo, el estrés constante reduce los hormonas del placer y aumenta los del miedo. Y cuando el miedo domina, el deseo se apaga. Tercero, la ansiedad crea expectativas irreales, tanto sobre uno mismo como sobre la pareja. Y cuando el encuentro se convierte en un examen, deja de ser un espacio de entrega. Cuarto, la comparación destruye la conexión. Pensar en cómo deberíamos actuar o sentir nos aleja de lo auténtico. Quinto, el silencio emocional entre la pareja profundiza la ansiedad. No hablar de lo que sentimos, de nuestros temores o frustraciones, termina apagando la intimidad. Sexto, la autoexigencia es el enemigo número uno del placer. No hay deseo posible cuando todo es una obligación o un intento de demostrar algo. Y finalmente, la solución empieza con la presencia. Con volver al aquí y al ahora, sin juzgar, sin exigir, sin temer. El amor, la confianza y el placer se construyen en calma, no en prisa. La ansiedad puede matar tu vida sexual, sí, pero también puede enseñar algo, que el cuerpo y el alma piden tiempo, escucha y ternura. Quizás no se trata de buscar el deseo perdido, sino de reencontrar contigo mismo, porque cuando la mente se aquieta, el cuerpo vuelve a hablar, y el amor en su forma más humana vuelve a respirar. Cuando decimos que el deseo nace en la mente, no estamos hablando solo de pensamiento racional o de ideas concretas. Nos referimos a ese espacio invisible donde se mezclan las emociones, las percepciones, los recuerdos, la imaginación y la forma en que interpretamos el amor y la conexión. El deseo no es simplemente una respuesta biológica o un impulso físico. Es una experiencia profundamente emocional y mental que necesita calma, curiosidad y confianza para florecer. Cuando la mente está invadida por la ansiedad, el deseo se esconde, se paraliza o se disfraza de otras cosas. La ansiedad actúa como una especie de ruido constante dentro de la cabeza. Es diálogo interno que no se detiene, que anticipa todo lo que podría salir mal, que teme no ser suficiente, que teme decepción o ser rechazado. En ese estado, el cuerpo deja de sentirse libre, porque todo está siendo observado, medido, juzgado. El deseo, en cambio, necesita silencio mental, necesita espacio para sentir sin pensar. Cuando la mente está llena de miedo, el cuerpo obedece ese miedo. La respiración se corta, los músculos se tensan, la piel se vuelve menos receptiva, y lo que debería ser un momento de placer se convierte en una lucha por hacerlo bien. Muchas personas creen que el deseo simplemente desaparece con el tiempo o con los problemas de pareja, pero en realidad lo que ocurre es que la ansiedad se ha instalado como una barrera invisible entre el pensamiento y la emoción. Es como si el deseo intentara asomarse, pero la mente lo empuja hacia atrás con preguntas como ¿y si no sale bien? ¿Y si no le gusto? ¿Y si me rechaza? Cada una de esas dudas crea distancia entre el cuerpo y la mente. En lugar de disfrutar el presente, se anticipa el fracaso, y cuando se anticipa el fracaso, el cuerpo deja de confiar en sí mismo.
La mente ansiosa no solo afecta la sexualidad por el miedo, sino también por el control. La ansiedad busca controlar todo, y el deseo no puede controlarse, no se puede ordenar sentir. Cuanto más intentas obligar a tener ganas o a relajar, más te bloqueas. La mente necesita aprender a soltar, a confiar en la vulnerabilidad del momento, a aceptar que el placer no es de dejarse llevar, no de planar. Es un proceso de rendición, y eso es algo que la ansiedad no tolera fácilmente. También hay que entender que el deseo no se apaga por falta de amor, sino por exceso de ruido. La persona puede amar profundamente, puede desear conectar, pero si su mente está agitada o sobreestimulada, el deseo no encuentra espacio. El cuerpo no distingue entre un peligro real y un pensamiento ansioso. Para él, todo es amenaza. Por eso, cuando la mente está en modo alerta, el sistema nervioso no permite la relajación que el placer requiere. El deseo no es compatible con la huida ni con la defensa. Necesita seguridad emocional. Hay personas que buscan soluciones rápidas, técnicas, consejos, posturas, rutinas, pero el verdadero punto de partida está en la mente. En apagar por un momento el ruido, en aprender a estar presente sin expectativa, sin exigencia, en volver a mirar a la pérdida con ternura, sin el peso del rendimiento o de la perfección, porque el deseo no florece en la perfección, florece en la conexión sincera. Y esa conexión solo ocurre cuando la mente deja de huir del presente. Cuando alguien logra calmar su ansiedad, el deseo suele volver de forma natural, no porque haya aprendido algo nuevo, sino porque ha dejado de interponerse entre su mente y su cuerpo. El cuerpo siempre supo decir, siempre supo disfrutar. Lo que cambió fue la forma en que la mente se relacionó con él. La ansiedad lo había convertido en un campo de batalla, y al recuperar la calma, el cuerpo vuelve a ser un lugar seguro. Por eso, cuidar la mente es cuidar también la sexualidad. Aprender a descansar, a respirar, a reconocer los propios límites, a no juzgar los momentos de disfunción, a perdonarse por no sentir siempre igual. El deseo no puede nacer en una mente cansada, ni crecer en una mente llena de miedo. La ternura hacia uno mismo es la mejor medicina para reactivar el deseo. Cuando una persona se permite sentir sin analizar, sin anticipar, algo cambia profundamente. La energía fluye, el cuerpo responde, la mirada se ablanda, el contacto se vuelve más humano, porque el deseo no necesita ser espectacular, necesita ser real, y lo real solo existe cuando la mente está presente. Así que sí, el deseo nace en la mente, pero también puede morir si la llenamos de miedo, de prisa, de juicio. La mente puede ser aliada o enemiga del placer. Cuando aprendimos a hacer los paces con nuestros pensamientos, el cuerpo responde con gratitud. Es entonces cuando la intimidad se vuelve más que un acto físico, se transforma en un encuentro de confianza, de vulnerabilidad y de autenticidad, y eso, más que deseo, es amor en su forma más consciente. El cuerpo humano es una orquesta perfecta donde cada emoción tiene su sonido, su ritmo y su efecto físico. Cuando vivimos bajo estrés constante, esa armonía se rompe poco a poco, y una de las primeras áreas en sufrirlo es la sexualidad. El deseo, el placer y la intimidad no pueden florecer en un terreno donde el cuerpo está en modo defensa, y eso es exactamente lo que hace el estrés, activa un sistema de alarma interno que prepara al cuerpo para sobrevivir, no para disfrutar. Cuando una persona se siente ansiosa o presionada, el cerebro interpreta esa sensación como un peligro, entonces libera cortisol y adrenalina, los llamados hormonas del estrés.
Estes sustancias son útiles cuando hay una amenaza real como escapar de un peligro físico, pero en la vida moderna es peligro suele ser emocional, preocupaciones, exigencias, falta de tiempo, miedo al fracaso, miedo a no ser suficiente. El cuerpo, sin embargo, no distingue entre una amenaza real y una imaginaria, y mientras esas hormonas circulan, el cuerpo no puede relajarse ni sentir placer. El placer necesita otro tipo de química. La oxitocina, la dopamina y la serotonina son los hormonas del bienestar, del vínculo y de la felicidad. Se activan cuando nos sentimos seguros, cuando confiamos, cuando estamos presentes y conectados. Pero para que puedan actuar, el cuerpo debe salir del modo supervivencia. No pueden coexistir el placer y el miedo, porque el cerebro no puede concentrarse en gozar mientras piensa que algo malo podría pasar. Esa es la paradoja del estrés. Mientras más queremos disfrutar, más lo bloqueamos si estamos ansiosos o tensos. Muchas veces las personas creen que su falta de deseo o su dificultad para disfrutar tiene que ver con un problema físico, cuando en realidad lo que ocurre es un conflicto interno entre el cuerpo y la mente. El cuerpo quiere sentir, pero la mente no lo deja. La mente envía señales de alerta, y el cuerpo obedece. Los músculos se tensan, la respiración se acorta, el corazón late más rápido. Todo el sistema se prepara para huir, no para entregarse. Es como intentar bailar mientras suena una sirena de emergencia, no importa cuánto quieras hacerlo, tu cuerpo no puede relajarse. Además, el estrés prolongado afecta directamente la producción de hormonas sexuales. En el caso de las mujeres, puede alterar los ciclos menstruales, disminuir los niveles de estrogeno y generar fatiga emocional. En los hombres, reduce la testosterona, afectando la energía, el deseo y la confianza. Pero más allá de lo hormonal, lo más importante es el impacto psicológico, la disfunción del propio cuerpo. Cuando alguien vive estresado, su cuerpo deja de ser un lugar amable, se convierte en un vehículo para sobrevivir, no en un espacio para disfrutar. Esa disfunción crea un círculo vicioso. El estrés baja el deseo, la falta de deseo genera culpa o frustración, y esas emociones alimentan aún más el estrés. De pronto, la intimidad, que debería ser un espacio de alivio, se convierte en una fuente de prisión. Las personas comienzan a evitar el contacto, no porque no hay, sino porque su cuerpo ya no responde. Y lo más doloroso es que muchas veces esto se interpreta como falta de amor o de interés, cuando en realidad es un grito del cuerpo pidiendo descanso y comprensión. La sexualidad es un lenguaje que necesita tiempo, presencia y ternura. No se trata de cantidad, sino de calidad emocional. Cuando el estrés domina la vida, las relaciones se vuelven mecánicas o ausentes. Se pierde la mirada, el juego, la risa, la curiosidad. Y sin esos elementos, el deseo no encuentra lugar. El cuerpo necesita sentirse seguro para abrirse, y la seguridad nace de la calma. El problema es que en una sociedad acelerada, donde todo debe ser rápido y eficiente, incluso el placer se convierte en una tarea más. Por eso, uno de los grandes desafíos de la vida moderna es reprender a descansar, a desconectar, a estar sin hacer nada. Es simple, pero no lo es. Vivimos en una cultura que glorifica la productividad y desprecia la pausa. Sin embargo, el placer no se mide por lo que hacemos, sino por cómo lo sentimos. Y no se puede sentir plenamente con el cerebro saturado de cortisol. La relajación, la risa, la ternura y el contacto físico son los antídotos naturales contra el estrés, pero necesitan intención y presencia. Recuperar el deseo no pasa solo por tener tiempo, sino por recuperar la calma interna.
Por bajar el ritmo, por respirar, por dejar de competir incluso en la intimidad, cuando dejamos de ver el encuentro sexual como una obligación o una demostración de algo, el cuerpo se libera. El placer regresa cuando la mente deja de exigir y empieza a acompañar. La conexión emocional es el puente más poderoso entre el cuerpo y la mente. Cuando se fortalece, el cuerpo vuelve a confiar. El estrés no solo apaga el deseo, sino que también lo confunde. A veces se manifiesta como irritabilidad, falta de interés o incluso tristeza. El cuerpo está pidiendo afecto, pero la mente no sabe cómo dárselo. En esos momentos, lo más sanador no es forzar el deseo, sino cultivar la ternura. La ternura baja el cortisol, aumenta la oxitocina y repara lo que el miedo rompió. No se trata de intensidad, sino de conexión. Por eso, cuando decimos que el estrés disminuye los hormonas del placer y aumenta los del miedo, estamos diciendo algo más profundo, que el cuerpo refleja lo que la mente siente, que el placer no se puede fabricar sino permitir, y que cuando la vida nos llena de ruido y prisa, el mayor acto de amor que podemos tener hacia nosotros mismos y hacia el otro es detenernos, respirar. Morirnos sin exigencia, recordar que el deseo no muere, solo espera a que la calma lo despierte de nuevo. La ansiedad tiene una forma sutil pero poderosa de infiltrarse en los rincones más íntimos de la mente. No solo provoca miedo o preocupación, sino que también siembra expectativas imposibles y una constante autocrítica que puede destruir lentamente el deseo. Cuando una persona se acerca a un momento de intimidad, no lo hace con el cuerpo únicamente, sino con todo su mundo interior. Y si es mundo está lleno de dudas, de exigencias, de comparaciones o de pensamientos repetitivos, el placer pierde su esencia y el encuentro deja de ser una experiencia de conexión para convertirse en un examen que nunca se aprueba. La ansiedad crea expectativas porque no tolera la incertidumbre, necesita controlar el resultado, prever cómo saldrá todo, asegurarse de que nada fall. Pero el deseo no puede controlarse, es espontáneo, libre, emocional. Cuando la mente se llena de tengo que hacerlo bien, tengo que gastar, tengo que responder, el cuerpo se paraliza. La presión mata la curiosidad y el miedo ocupa el espacio del placer. La sexualidad no debería ser una competencia, sino una danza. Y una danza no se disfruta si uno está pendiente de cada paso. En muchas personas, la ansiedad se disfraza de perfeccionismo. Se sienten obligadas a cumplir un rol o a alcanzar un estándar que, en realidad, nadie ha impuesto más que ellas mismas. La mente empieza a crear una lista invisible de requisitos. Cómo se debe actuar, cómo se debe sentir, cuánto debe durar el momento, cómo debería reaccionar la perja. Y mientras esa lista crece, el deseo se desvanece. Porque el placer no puede florecer en un ambiente donde la mente juzga y evalúa cada segundo. Esa autocrítica constante genera un diálogo interno desgastante. Antes, durante y después de un encuentro íntimo, la persona analiza todo. Se pregunta si lo hizo bien, si fue suficiente, si su cuerpo se vio bien, si la otra persona se sintió satisfecha. Cada pensamiento se convierte en una lupa sobre la propia vulnerabilidad, y lo que debería ser una experiencia de disfrute termina siendo un proceso de verificación. El cuerpo deja de ser un espacio de placer y se transforma en un escenario donde se falla. El deseo, en cambio, necesita libertad, necesita que el cuerpo y la mente estén sincronizados en confianza. No hay deseo posible en medio de la autocrítica, porque la mente se aleja del presente y el cuerpo deja de sentir. Cuando pensamos demasiado en cómo deberíamos actuar, dejamos de escuchar lo que realmente sentimos.
Esa disfunción entrement y cuerpo es lo que hace que muchas personas experimenten frustración o vacío incluso en relaciones donde hay amor. No falta amor, falta presencia. La ansiedad también construye expectativas sobre el otro. Idealiza, compara, anticipa, espera reacciones, palabras o gestos específicos, y cuando no ocurren, apes la decepción, pero la intimidad no puede ser un guión, necesita espontaneidad. Cuando dos personas se encuentran con miedo a no cumplir lo esperado, se mueren desde la exigencia, no desde la ternura. El placer entonces deja de ser una experiencia compartida y se convierte en una tarea individual. Y lo que debería unir comienza a separar. La raíz de este problema está en la relación que cada uno tiene consigo mismo. Cuando la ansiedad gobierna, la persona suele ser su propio juez más duro. Se exige tanto que incluso los momentos de disfrute se transforman en obligaciones. No se permite fallar ni mostrarse vulnerable ni simplemente estar. Pero la sexualidad es un lenguaje que necesita imperfección. La vulnerabilidad es su idioma natural. Amar y decir no significa hacerlo perfecto, sino hacerlo presente. Cuando se logra comprender esto, algo cambia profundamente. El placer deja de ser un resultado que hay que alcanzar y se convierte en una experiencia que se vive. Deja de ser una prueba y pasa a ser un encuentro. La mente en lugar de controlar aprende a acompañar, empieza a aceptar el silencio, los pauses, los momentos torpes, los gestos simples, y en esa naturalidad surge lo auténtico. La autocrítica pierde fuerza cuando uno se permite sentir sin analizar. El proceso de sanar la ansiedad en la intimidad no consiste en eliminar los pensamientos negativos de golpe, sino en aprender a no creerlos todos. La mente dirá, no soy suficiente, no lo estoy haciendo bien, no merezco esto. Pero esas frases no son verdades, son reflejos del miedo, y el miedo siempre exagera. Cuando se observa es pensamiento sin dejar que domine, el cuerpo comienza a recuperar su libertad, porque el cuerpo no tiene miedo, lo tiene la mente. En muchas relaciones, hablar de estas inseguridades es el primer paso hacia la sanación. Compartir el miedo lo debilita. Decir me siento nervioso, me cuesta relajarme, me preocupa no estar a la altura, abre la puerta a la comprensión. La comunicación es el antídoto contra las expectativas imposibles. Cuando ambos se sienten seguros para hablar, la intimidad se vuelve real, humana, imperfecta, pero honesta. Y esa honestidad, más que cualquier técnica, despierta el verdadero deseo. La autocrítica y las expectativas son formas de miedo, son intentos de controlar lo incontrolable, pero el placer y la conexión no obedecen a reglas ni a esquemas mentales, nacen del momento, de la confianza, de la entrega. Cuando entendimos esto, la ansiedad pierde poder, y no necesitamos ser perfectos, solo necesitamos ser presentes. Porque, en el fondo, el deseo no mira por falta de atracción o de amor, mira por exceso de juicio. Y revive en el instante en que dejamos de evaluarnos y empezamos a sentir, el cuerpo, cuando se siente aceptado, responde con gratitud, la mente, cuando se calma, se vuelve aliada del placer. Y la intimidad, cuando se libera del miedo, se transforma en el espacio más puro donde dos almas pueden encontrarse sin máscaras ni expectativas. La comparación es uno de los venenos más silenciosos de la vida emocional y sexual. Se desliza sin permiso en la mente, disfrazada de observación, de curiosidad o de automejora, pero en realidad solo trae insatisfacción. Compararse es una manera de negarse, de invalidar la propia experiencia en función de lo que creemos que deberíamos ser o sentir. Y cuando esto ocurre en el terreno de la intimidad, lo auténtico se pierde. El cuerpo deja de ser un lugar de verdad.
why si conviert en un escenario donde uno actua para cumplir un estándar invisible. La comparación nace del miedo a no ser suficient, es el reflejo de una sociedad que nos ha enseñado a medirlo todo, el éxito, la belleza, la felicidad, y también el amor, nos han convencido de que hay una forma correcta de decir, de amar, de actuar, incluso de sentir placer. Pero la verdad es que no existe una forma universal de vivir la intimidad. Cada cuerpo, cada mente, cada historia tiene su propio ritmo, su propio lenguaje. Comparas es olvidar eso, es mirar hacia afuera buscando una aprobación que solo puede venir desde adentro. Cuando una persona entra en contacto con la comparación, pierde la conexión con su propio cuerpo. En lugar de sentir, empieza a observarse. Si mira desde afuera, como si se juzgara en un espejo que solo muestra defectos. Porque no soy así, porque no siento lo mismo, porque no reacciono igual que otros. Esa voz interior, alimentada por la ansiedad, se vuelve cruel. La mente, que debería acompañar el momento, se transforma en un crítico implacable que corrige, analiza y censura. El cuerpo entonces se tensa, el placer se desvanece y la espontaneidad muere. El problema de la comparación es que siempre se basa en una ilusión. Nadie puede saber cómo viven los demás su intimidad, pero la mente crea fantasías a partir de lo que ve o imagina. Redes sociales, conversaciones, películas, incluso experiencias pasadas, se mezclan y fabrican una imagen idealizada del deseo. Y esa imagen, por definición, es inalcanzable. Cuando uno intenta imitarla, deja de estar presente. Si vuelve actor de un papel ajeno, y en ese instante lo real se pierde, la autenticidad en cambio nace del permiso de ser, de sentir, de falar, de descubrir. No hay autenticidad sin vulnerabilidad. Y no hay placer verdadero sin autenticidad. Cuando una persona se permite sentir sin compararse, su cuerpo respira distinto, la energía fluye, la piel se vuelve más receptiva, la mente se aquieta, ya no se trata de cumplir, sino de conectar. De escuchar lo que el cuerpo pide y lo que el otro ofrece, sin expectativas ni juicios. En ese estado, el deseo vuelve a ser lo que siempre fue, una forma de comunicación emocional, no un rendimiento. Compararse también daña las relaciones porque genera distancia. Cuando uno se mide frente a otros, deja de mirar a la pareja como un compañero, y empieza a verla como un espejo de sus inseguridades. A persona preguntas silenciosas, ¿estará disfrutando? ¿Será media con alguien más? ¿Me estará comparando también? Y esos pensamientos, aunque no se digan, se sienten, se transmiten a través del cuerpo, de la mirada, del tono. La confianza se erosiona no por falta de amor, sino por exceso de miedo. El cuerpo, sin embargo, tiene memoria de verdad. Sabe cuando algo es genuino y cuando está forzado. Cuando se le permite actuar desde la autenticidad, responde con gratitud. Pero cuando se le obliga a seguir modelos ajenos se bloquea, el cuerpo no miente. Puede intentar imitar, pero en el fondo se resiste a vivir algo que no le pertenece, y eso se nota en la tensión, en el silencio, en la sensación de vacío posterior. La salida de ese ciclo no es fácil, pero comienza con un acto simple, aceptar que cada persona tiene su propia forma de sentir, que lo que uno le emociona, a otro puede no hacerlo, y eso no significa estar mal. Que el deseo no tiene horarios ni fórmulas ni métricas, que lo más erótico no es la perfección, sino la verdad del momento, del gesto, del vínculo. La comparación se disuelve cuando entendemos que la conexión no se trata de peso, sino de ser. Aprender a dejar de compararse es un acto de madurez emocional. Es comprender que lo auténtico siempre será imperfecto, pero real.
is mora el propio cuerpo con compasión, no con juicio. Es acepta que hay días de fuego y días de calma, y que ambos son válidos. Es reconocer que el placer no se mide en intensidad, sino en presencia. Que lo que veo no es cuanto se es, sino cuanto se siente. Cuando se logra eso, el deseo deja de ser una meta, y se convierte en un lenguaje de ternura. El cuerpo se vuelve juego, no escenario, la pareja se convierte en cómplice, no en juez, y la mente en lugar de compararse aprende a agradecer, porque al final la autenticidad es la única forma de libertad que realmente existe. La comparación mata lo genuino porque nos arranca del presente, nos pone en la cabeza de otros, en tiempos ajenos, en expectativas inventadas, pero cuando volvimos a la hora, cuando respiramos y nos reconocemos tal como somos, el deseo revive. No como antes, sino mejor, más sincero, más humano, más consciente. La autenticidad no busca impresionar, busca conectar. Y en esa conexión, sin máscaras ni medidas, el placer encuentra su juego natural. Ali, en el espacio donde dejamos de compararnos, comienza la verdadera intimidad, ese donde el cuerpo y el alma se reconocen, sin miedo, sin juicio, y sin la necesidad de ser nadie más que uno mismo. El silencio emocional es una de las formas más dolorosas de distancia entre dos personas. No se nota de inmediato, no grita, no rompe con escándalo. Llega poco a poco, como una sombra que se instala entre las palabras no dichas, entre las miradas que evitan encontrarse, entre los gestos que ya no buscan contacto. El silencio en una relación no siempre es la falta de conversación, muchas veces es la ausencia de vulnerabilidad, de verdad, de expresión emocional. Es cuando uno habla, pero ya no se muestra, cuando hay palabras, pero no hay alma. En la intimidad, el silencio puede ser devastador, porque el deseo y el placer nacen del vínculo, de la sensación de ser vistos, escuchados y aceptados. Cuando una persona siente que no puede hablar de lo que le duele, de lo que teme o de lo que necesita, empieza a construir muros invisibles. Muros que protegen sí, pero que también aíslan, y poco a poco la cercanía se transforma en rutina, y la pasión en un recuerdo, no por falta de amor, sino por exceso de miedo a abrirse. Muchas personas guardan silencio porque temen ser juzgadas. Porque en algún momento aprenderán que mostrar las emociones era señal de debilidad o que hablar de sus inseguridades podía generar rechazo, pero el silencio, aunque persprocha, termina desgastando el alma. Lo que no se dice se acumula, lo que se reprime se convierte en tensión, y la tensión se traduce en distancia física y emocional. El cuerpo, que es sabio, siente lo que la voz calla. En una pareja, el silencio emocional se percibe antes de hacerse evidente. Se nota en los abrazos que se vuelven más cortos, en las miradas que ya no duran, en los besos que se vuelven automáticos. Es momento en que la rutina sustituye la curiosidad, en que ya no se pregunta cómo te sientes, sino solo qué hiciste hoy. Es el instante en que los cuerpos se tocan, pero los almas no. Y el deseo que necesita conexión se apaga lentamente. Cuando el diálogo emocional desaparece, la mente comienza a llenar los vacíos con suposiciones. Seguro ya no le importo, quizás está cansado de mí, tal vez ya no me desea. Y esas ideas, aunque no se digan, se sienten. El cuerpo responde a ellas con inseguridad, con retraimiento, con miedo. La intimidad se vuelve tensa, predecible o inexistente. El silencio deja de ser paz y se convierte en un abismo. Romper es silencio requiere courage, no el courage de gritar o de exigir, sino el de mostrarse vulnerable. El de decir me siento solo,
tengo miedo, siento que nos estamos eligiendo. Son phrases sencillas, pero que tienen el poder de transformar una relación. Porque cuando alguien se atreve a hablar desde el corazón, abre una puerta a la empatía. Y cuando esa puerta se abre, el amor puede volver a respirar. Hablar no siempre soluciona los problemas, pero calor los agrava. En la sexualidad, esto es aún más evidente. Muchos conflictos de deseo o de conexión física no se deben a la falta de atracción, sino a la falta de diálogo. A no decir me gustaría que probemos algo diferente. Necesito más ternura, me gusta relajar. El silencio convierte la intimidad en un territorio lleno de adivinanzas. Y adivinar cansa. Amor no debería ser un esfuerzo de interpretación, sino una danza de comunicación. La intimidad no puede florecer donde ríen, el miedo a hablar. El placer requiere confianza, y la confianza se construye con honestidad emocional. No se trata de hablar de todo, sino de atreverse a hablar de lo esencial. De lo que duele, de lo que se desea, de lo que se suena. Cuando eso ocurre, la relación recupera su respiración natural. Los encuentros dejan de ser obligación y vuelven a ser elección. También es importante entender que el silencio emocional no siempre es culpa de alguien. A veces es el resultado del cansancio, del estrés, de la rutina, de los heridas no sanadas, pero reconocerlo ya es un acto de amor, es mirar la relación y decir, nos estamos perdiendo, pero quiero volver a encontrar. Y en es gesto de apertura, algo se mueve, porque el amor no se extingue con los años, se extingue con el silencio. Romper el silencio no significa discutir, significa dialogar desde el alma, escuchar sin defenderse, hablar sin atacar, sentir sin miedo. Es recuperar el hábito de preguntar con interés genuino, de mirar con atención, de tocar con intención. Son gestos pequeños, pero son los que reconstruyen el puente entre dos corazones que, por miedo o costumbre, dejaron de comunicarse. Cuando la palabra vuelve, el cuerpo responde. El deseo reperse no como algo forzado, sino como una consecuencia natural de sentirse comprendido, porque el placer no es solo físico, es emocional. Es sentirse libre para ser uno mismo sin miedo al juicio. Cuando hay comunicación, hay coma, y donde hay coma, el deseo encuentra espacio para volver a florecer. El silencio emocional es una forma de ausencia, pero también puede ser el punto de partida para un reencuentro más profundo. Si se aprende a transformarlo en diálogo, deja de ser distancia, y se convierte en puente. No hay relación perfecta, pero sí relaciones valientes, aquellas donde dos personas se atreven a hablar, incluso cuando temen lo que pueden escuchar. Porque al final, el verdadero amor no se demuestra en los momentos de pasión, sino en la capacidad de mirarse a los ojos y decir la verdad, aun cuando duela. Cuando eso sucede, el silencio deja de ser enemigo y se convierte en posa. Una posa que da espacio a la comprensión, a la ternura y a la reconexión, y entonces, poco a poco, los cuerpos vuelven a acercarse no por costumbre, sino por elección. Porque en el fondo, toda relación sana se construye sobre una base más simple, la capacidad de hablar con el corazón y de escuchar con el alma. La autoexigencia es una de las formas más comunes de sabotaje emocional. Se disfraza de responsabilidad, de madurez, incluso de amor propio, pero en realidad muchas veces nace del miedo, miedo a no ser suficiente, a fallar, a decepcionar, a perder. En la vida íntima, esa exigencia se vuelve un peso invisible que bloquea el deseo, el placer y la conexión. Porque donde hay prisión, no puede haber disfrute, y donde hay miedo a fallar, el cuerpo deja de sentirse libre para sentir. Desde muy pequeños, muchos aprendimos que valemos por lo que hacemos, no por lo que somos. Que hay
que rendir, demostrar, lograr, y sin darnos cuenta, trasladamos esa lógica en nuestras relaciones, queremos ser la pareja perfecta, el amante ideal, el compañero que nunca se equivoca, pero el amor no es una competencia, y la intimidad no es un examen. Cuando nos exigimos demasiado, lo que debería ser un espacio de ternura se convierte en una demostración constante de rendimiento. Y nada mata el placer más rápido que sentirse evaluado, incluso por uno mismo. La autoexigencia crea una tensión interna que impide la entrega. La mente se llena de frases como debo hacerlo mejor, tengo que satisfacer al otro, no puedo decepcionar, tengo que estar a la altura. Esa presión se convierte en un ruido mental constante que no deja espacio para el disfrute. El cuerpo no responde al mandato del deber, sino al permiso de sentir. Cuanto más intentamos controlar el resultado, más nos alejamos de la experiencia. El placer necesita libertad, no perfección. Además, la autoexigencia suele venir acompañada de culpa. Si algo no sale como esperábamos, si el deseo disminuye, si la conexión se interrumpe, aparece la sensación de haber fallado. Nos juzgamos con dureza, como si la vida íntima tuviera que seguir siempre un guión impecable, pero el deseo es un ser vivo, cambia, fluctúa, se apaga y se enciende, no hay nada más humano que eso, exigir constancia es como pedir al mar que deja de moverse. La culpa también destruye la espontaneidad. Una persona que se culpa por no sentir como antes empieza a actuar desde la obligación, y la obligación apaga la curiosidad, cuando el encuentro se convierte en una tarea pendiente o en una forma de demostrar afecto, pierde su esencia. El deseo no puede imponerse, solo puede invitarse, y esa invitación solo surge cuando uno se siente libre, relajado, aceptado. En las relaciones, la autoexigencia también genera distancia, porque quien vive exigiéndose, tarde o temprano empieza a exigir también al otro. Sin querer, la pareja se vuelve un espejo de nuestras propias expectativas, y cuando el otro no responde a ese nivel de perfección imaginado, llega la frustración. Así, la relación se llena de tensión. Uno siente que nunca da lo suficiente y el otro que nunca logra complacer. En ese círculo, el amor se vuelve esfuerzo en lugar de disfrute. El placer no necesita de un rendimiento perfecto, sino de una presencia sincera. Es en los momentos imperfectos donde suele aparecer lo más real, la risa inesperada, la pose sin culpa, la mirada que dice más que las palabras. Pero, para poder vivir eso, hay que soltar la exigencia, hay que entender que no se trata de hacer más, sino de ser más conscientes, más amables con nosotros mismos y con el otro. El cuerpo responde con ternura cuando se siente aceptado. Cuando no se le pide ser perfecto, sino simplemente estar. En cambio, cuando lo llenamos de órdenes y expectativas, se construye. El cuerpo no se equivoca, reacciona al nivel de presión que recibe. Si el pensamiento está cargado de autoexigencia, el cuerpo lo refleja con rigidez, con falta de deseo, con cansancio. Por eso, aprender a relajarse no es un lujo, es una forma de sanación. La ternura hacia uno mismo es la puerta al placer. Aceptar que a veces no se puede, que hay días sin deseo, que el cansancio, el estrés o las emociones pesan, es una forma de amor propio. No hay nada más erótico que la paz interna. Cuando uno deja de luchar consigo mismo, el cuerpo empieza a confiar. La mente deja de pelear y se vuelve aliada. En ese estado, la conexión con el otro se transforma, porque no hay exigencia, sino encuentro. El amor y el deseo se nutren de la imperfección. De la capacidad de reírse de uno mismo, de no tomarse todo tan en serio, de aceptar que a veces las cosas no salen como esperamos, lo perfecto no emociona, lo humano sí.
en la autenticidad hay más belleza que en la precisión. Y solo quien si permite falar puede realmente disfrutar. La autoexigencia destrue. El placer porque lo reemplaza con metas. Lo convierte en un deber, no en un regalo. Pero cuando soltamos la necesidad de hacerlo bien, aparece algo mucho más profundo. El deseo genuino de compartir, de sentir, de conectar. El placer deja de ser una meta, y se convierte en una consecuencia natural de estar presentes. Quizás el desafío no se medirá, sino ablandarse, volver a sentir desde el cuerpo, no desde la mente que todo lo mide, recordar que el amor no se demuestra, se vive, que la pasión no se perfecciona, se permite. Que el cuerpo no necesita instrucciones, solo confianza. Al final, el mayor acto de amor no es exigirse más, sino permitir ser, con todo lo que eso incluye, lo torpe, lo tierno, lo cambiante, lo imperfecto. Porque solo cuando soltamos la carga de ser extraordinarios, podemos volver a ser auténticos. Y en esa autenticidad, el placer respira, el deseo florece y el amor encuentra su forma más libre y más verdadera. La solución es la presencia y la calma. Dos palabras simples, pero que encierran una de las verdades más profundas sobre la vida, el amor y el deseo. Cuando la mente está en el pasado, cargada de culpas, o en el futuro, anticipando lo que podría salir mal, el cuerpo no puede disfrutar del presente, el deseo, el placer y la conexión solo existen en el ahora. No se pueden sentir en otro tiempo, y sin embargo vivimos tan desconectados del instante que terminamos viviendo desde la prisa, desde la exigencia o desde el miedo. Recuperar la presencia no es una técnica, es una forma de volver a habitar el propio cuerpo, de reencontrarse con lo esencial. La ansiedad nos arrastra a un ritmo que el alma no puede sostener. Nos hace creer que debemos correr, producir, complacer, responder siempre. En esa velocidad perdemos la capacidad de sentir. Estar presentes es lo contrario, es detenerse. Es escuchar la respiración, observar los pensamientos sin pelear con ellos, sentir el peso del cuerpo en el momento. Y sobre todo, es permitir que el otro exista también desde su humanidad, sin juicios ni expectativas. Porque no se puede conectar de verdad con alguien cuando uno está ausente de sí mismo. La calma no significa pasividad ni indiferencia, es un estado de equilibrio interno que permite ver con claridad. Cuando hay calma, el deseo deja de ser una obligación y vuelve a ser una expresión natural. No se trata de forzar el placer, sino de permitirlo. Y para permitirlo, primero hay que bajar el volumen del ruido mental. Cada vez que uno respira con conciencia, que desaclara, que se detiene a mirar al otro sin prisa, algo cambia. El cuerpo empieza a responder distinto. Las tensiones se disuelven. El corazón se abre. La presencia también implica vulnerabilidad. No se puede estar verdaderamente presente si uno está escondido detrás del miedo o de la máscara del control. Estar presente es mostrarse tal como uno es, con las inseguridades, los silencios, las dudas. En la intimidad, eso se traduce en conexión real. Cuando dos personas logran dejar las defensas y simplemente estar, la energía cambia. No hay necesidad de demostrar nada, solo de compartir un momento que no se repetirá. A veces confundimos el deseo con la intensidad. Creemos que la pasión es sinónimo de fuego desbordado, de adrenalina, de urgencia. Pero la verdadera pasión también puede ser suave. La calma no apaga el fuego, lo hace más consciente. Cuando uno está presente, cada gesto, cada respiración, cada mirada se vuelve significativa. No hace falta que todo sea espectacular, basta con que sea verdadero, y la verdad solo aparece en la calma. En un mundo que premia la rapidez y el rendimiento, la calma se ha vuelto un acto de rebeldía.
Deteners a sentir per San Lujo, pero en realidad es una necesidad. La ansiedad nos desconecta del cuerpo, nos hace vivir desde la cabeza. La calma, en cambio, nos devuelve al cuerpo, al sentido, al placer de lo simple. Comer despacio, respirar profundo, morar sin prisa, tocar sin pensar. Es en esos gestos donde empieza la sanación del deseo. La presencia también es amar, no se puede amar a alguien si no se está ahí, de verdad. Estar presente en la intimidad no significa solo compartir un espacio físico, sino una atención emocional. Escuchar, mirar, sostener la mirada, no huir del silencio. Son actos pequeños que construyen confianza. Y cuando hay confianza, el cuerpo se relaja. El deseo deja de ser miedo, a falar y se convierte en curiosidad por descubrir. Aprender a estar presente requiere práctica. No es algo que se logra de un día para otro, porque la mente está entrenada para huir, pero poco a poco uno puede empezar a notar los momentos de disfunción y elegir regresar. Cada vez que volvemos al presente, nos acercamos un poco más a la vida. La calma no se impone, se cultiva, es una forma de escucharse, de abrazarse, de decirse, estoy aquí, no necesito cura. La ansiedad quiere que todo suceda ya. La calma confía en el ritmo natural de las cosas. Y el deseo pertenece a ese ritmo, no se puede acelerar ni forzar. Fluye cuando hay espacio, cuando hay silencio, cuando hay ternura. En la calma, la mente deja de ser enemiga del cuerpo y se convierte en su aliada. Entonces el placer deja de ser una meta y se vuelve una consecuencia natural de estar vivos. Estar presente es también aceptar que no todos los días serán iguales, que habrá momentos de intensidad y otros de pausa, y que ambos son necesarios. En la calma no hay exigencia, hay aceptación, y esa aceptación es profundamente erótica, porque nos libera de la obligación de ser siempre más, nos permite simplemente ser. En última instancia, la presencia y la calma son los pilares de una vida emocionalmente sana. Cuando aprendimos a vivir desde ellas, no solo mejoran nuestras relaciones íntimas, sino toda nuestra forma de amar, dejamos de buscar en el otro lo que no sabemos darnos a nosotros mismos. Aprendimos a acompañar sin envidia, a compartir sin poseer, a sentir sin miedo. La calma no se trata de apagar la emoción, sino de dar un lugar seguro donde pueda expresarse. El deseo, el amor, la ternura, el placer, todos florecen en ese espacio donde el alma puede respirar sin prisa. Y cuando logramos habitar ese estado, la ansiedad pierde poder, el cuerpo vuelve a confiar, el corazón se siente en cosa, y la vida íntima deja de ser un campo de batalla para convertirse en un encuentro de dos presencias completas, tranquilas y verdaderas.